Oho. Not too sure. Oh. Oh. Hotel build. I found it. In the hotel ledger, I recognized the handwriting of the signature, Ted Stryker. It was him. I could feel it. It was the kidnapper I was hunting. I put on my knuckles and hurried up to his room. Something about that name, Ted Stryker, rings a bell. Feels vaguely familiar. No lot. So, മുകളിൽ നിന്ന് സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. I recognize this room, but I didn't catch up with them here. I must have followed them. But where? So $350 for the kidnapping. Oh. Udah sambung. For kidnapping pending. Gallery. Hotel.
എന്താ സംഭവം? Sir Robin 300 per year. His striker rented a room for the night at the hotel George. Okay. That's a hotel room. Gary. That's right, he was running away, ditching his old life and marriage in New Orleans to find something better in Tallahassee. And he took his daughter with him against the will of the mother. That's why she hired me. But I stopped him. I caught up with him at the Pearl River Bridge. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അതെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഭവം മനസ്സിലായത്. Pearl River. This is where I caught up with them. This is what the dark man wanted me to revisit. But I'm still not seeing it. What am I forgetting? ആ ലൈൻ അങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോയിരിക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, മിക്കവാറും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ പോകാനായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്തോ. Edward had heard the whispers for years. When he lived in Brooklyn, it was only on rare occasions, like when he as a child climbed that tall tree in Central Park, or when he almost drowned in the Hudson River, trying to save his despaired mother. The whispers became more common as he moved to New Orleans, but still rare enough to be ignored. Now as he walks the halls of Derceto, he knows what is calling him. He doesn't want to admit it, but the dark young in the conservatory is telling him to sacrifice the cabris and corn. ലേക്ക് കൂടെ വന്ന് പിടിക്കാൻ വിചാരിച്ചാടാ. എങ്ങോട്ട് ഫ്രിഡ്ജും കിടക്കുന്ന ഇവിടെ വേറെ വഴിയും കിടപ്പുണ്ട്. അത് ഇതുവഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഓ ഓ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിക്കാൻ വന്ന വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലേ
ആണ് തന്നല്ലോ. പക്ഷേ അല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മുകളിലോട്ട്. തന്നെ അതുവഴി തന്നെ. നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ഇതുവഴി ഇങ്ങ് ഇറങ്ങിയതാണ്. നമുക്ക് പാലത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണ്ട. തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ സംഭവം ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി തന്നെ. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതുവഴി വന്നു. യെസ്, ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. പഴയ വഴിയാണത്. ആല പൊളിഞ്ഞെങ്ങാനും താഴെ പോകണമെന്തോ. ഓ, ഇതായിരിക്കുന്നു. I can't believe I didn't recognize you. I looked a little different back then, I suppose. Is any of this real? How do you mean? This day, just... so much is happening. I can't... I think I've lost my head. Do you need me to apologize? I mean... I am sorry. I don't think I need to begin to explain. You're just a kid, Grace. I'm really sorry. I didn't mean for it to happen. Lies. More lies. No, really. I thought I was being a good guy by handing you over to your mother. I didn't know. I couldn't have known that she wouldn't care about you. I don't know how this works. What is this for? Some form of admission of guilt. Maybe acceptance. It's what the dark man wants. I guess we just watch my father die again then. You think he's alive? I know he is. He's down there, scared that he won't be able to get out. That he will drown with his daughter again. What are you saying? We gotta save him! We? Do it yourself. I'm down there with him, remember? Can I really save them? This all happened so long ago. I have to find a way to get down there. I have to see it with my own eyes. There must be a way to save you both, right? Why else would I be here? Maybe the dark man just likes it when you suffer. സ്റ്റോറി പോകുന്ന പോക്കെ മണ്ടല്ലെന്താ. മണ്ടയിൽ തന്നെ കയറണം തന്നെ. This must be where the bridge is operated. Nothing's happening. It's like something's holding it back. ഇതെന്താ? മരമാണോ? അല്ലല്ലോ, അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ.
വെടി വെക്കണോ? ഓ ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ. Be able to try it. വീടിനകത്ത് കയറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. താഴെ 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 താഴെ. താഴെയൊന്നും വേറെ ഒന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല. Where did she go? I really hope she didn't jump. Carnby had run their car off the bridge. He pulled Grace out of the sinking car, but left her father to drown. He could have saved her. There was time. He just chose not to. Instead, he took Grace back to New Orleans and collected his paycheck. വോട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ. അതെ.
Are you okay? Don't leave me alone. What the hell have you been doing? What's going on here? Look at this mess! I'm sorry, Mrs. Thompson. Don't make me kick you out of this house! Now get out! Hey, Detective. Mr. Carnby. I'm really worried about you. I'm okay. I just need to catch my breath for a moment. This place? There are some very disturbed figures around here. And I don't think it's just the patients. I've been reading some things about how Derceto has a deranging effect on people. I think it might explain things. What? Just take it easy, okay? I'm gonna go find a way into Dr. Gray's apartment. I want to know what he's hiding. Emily, don't worry. I think I'm close. I'm gonna set everything right. Just be careful. ക്ലോസ് ആണെന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ചില ഒന്നും ചെയ്യാത്തതാണൊക്കെ നമ്മളിന്ന് തിരിച്ചു വരും വേറൊരു ലോകത്തേക്ക്. Carnby had run their car off the bridge. He pulled Grace out of the sinking car, but left her father to drown. He could have saved him. There was time. I'm not going in there. She's clearly had enough of me. Sitting room. Aspiring tree. Pay Dr. Gray to visit his apartment. Okay. Oof. Detective, am I glad to see you. Lock the door, will you? I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around. What's going on here? This feels so strange. ഫിക്സ്ഡ് ക്യാമറ അല്ല പഴയ നമ്മളെ റെസിഡന്റ് ഇവിടെ കളിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ്. There's a book missing. What did you do? I was just rearranging the books. Well, come on, let's check it out. I think I'm beginning to understand. Dr. Gray is dealing with some kind of mass delusion. Good to finally meet you, Mr. Hartwood. I'm here on the behalf of your brother Philip. You were expecting me, weren't you? Yes. You're from Derceto, no? That's right. I just wanted to ask you a few questions to see if there is anything I can do to help you and your family. Okay. I understand you're full of imagination.
You make up a lot of things. I suppose. And you obsess over them, blurring reality and fiction. Sometimes. Do you want to tell me about the Dark Man? No, I don't. That's all right. Perhaps there is something else you can tell me. Something you know to be made up, but you hold dear. Juan? John? Who's John? No, Juan Luis Jorge. Oh, wait there a moment. Here, take a look. Is he... Oh, he is the author. It's a magnificent book. Life-changing even. The real Juan is long dead, but I like to think of him as my friend. My most beloved friend. I see. Do you often do this? Fantasize about people you read about? No. Well, there is Jacob. Who is Jacob? Turn to the last page. Oh, it's a newspaper article. The Prisoner of Ice, Jacob van Ostad. Is he also your beloved friend? Oh, no, Doctor. Not at all. He is the fire that fights fire. Yes, I think it's clear your overstimulated imagination, this mania, needs to be tempered for you to live a normal life. I know your family calls it the Hartwood curse, but I want you to know that there is nothing supernatural about your condition. It's all inside your head. And with that, I'm very qualified to deal with. In time, you will be cured. In time. Yes, in time we will exorcise all your demons, all the dark men. Yeah! Please, Mr. Hartwood, calm yourself. What happened? Oh, don't you worry your little head about it, Miss Hartwood. Your uncle and I just had our first breakthrough. Emily? That mark on the floor looks like talisman positions, but from which direction should I look at it? The Snake Dagger, a monograph by Yael Klein. In Ludwig Prin's book on pagan rituals called The Mystery of the Grave, as translated by Nicholas Vachy, there are several references to a sacrificial dagger called the Snake Dagger. It has long been thought of as a poor translation of the original text, that it would be more appropriate with worm dagger from the Latin vermis cultrum. This seems natural following the recent consensus that the original title of Prin's book, De Vermis Mysteris, should literally translate to the mystery of the worm. However, this would take away from Vachy's great effort at translating the underlying meaning of the word. The symbolic value of the shape becomes more apparent when reading about the use for the dagger. In the passage of possession and exorcism, we find the snake dagger poisons the poisoner within the victim and is therefore pacified. Where the literal text would tell us that the worm dagger trumps the demon possessing the victim, it tells us nothing of their reasoning. Only that somehow this dagger wins against the demon, like it had the better hand in poker. Vachy's translation allows us to follow the underlying logic to the ritual magic that is being performed. Poison the poisoner. Sounds like fighting fire with fire. That to hurt the demon possessing its victim, the priests would have to fight back with a power that is known to the evil they are fighting. The snake dagger is therefore not only a good way to describe its form, but it also helps us understand how it could be thought of as a useful tool for exorcism. Finally, it also helps us understand their relationship to lunacy, that it was thought of as something poisoning the mind rather than controlling it. What is also interesting to note is that the possessed are always considered poisoned in their head and not their heart. The snake dagger always went to the eye of the possessed, leaving them partially blind.
if they had the good luck to survive. നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡാഗറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വേറൊരു ഡാഗറുണ്ട് നോട്ടെ തന്നെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ഡാഗർ. What were you saying about mass delusion? Derceto seems to have a deranging effect on people living close by. It has a history of creating cults devoted to some nature goddess. Even the name Derceto refers to the cult existing here before the Civil War. Derceto was the name of an ancient fertility goddess worshipped in Syria. Dr. Gray and his friends, however, seem to prefer the black goat of the woods with 1,000 young, or Shub-Nigroth. And that name can only have come from my uncle's twisted mind. കയ്യിലൊന്നുമില്ല. Has that been there this whole time? ഇങ്ങോട്ട്. അയ്യോ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാട്. പോന്ന് അയ്യോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഫോണോടെ ഇരിക്കുന്നു. Hello? Detective Carnby? Who is this? Jeremy? Jeremy is with the Dark Man. You can't save him. Well, I've done everything he wanted so far, and there's just one more thing on the list. I expect him to keep his promise and return Jeremy unharmed. Get out, Detective, while you still can. കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ അവിടെ പോവും. Okay. ഓക്കേ നോക്കട്ടെ. ഓ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അവളിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ആ തറയിൽ കാണിച്ചു തരാം.
You okay? You look a little frazzled. Just stupid telephone. I know. I tried calling the police earlier. The telephone is completely dead. It's not... Yeah, no, the telephone isn't working. And ഈ തറയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പാറ്റേണിലാണ് ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. Miss Hartwood, I think you're gonna want to see this. Is there something in the closet? Yeah, there is. You don't see the very obvious gate leading to whatever Jeremy's madness is serving up next? I don't understand. Are you making some kind of fashion metaphor? I'm sorry, I don't have time for this. Can you just tell me what you're doing? You don't see this. It's fine. It's fine. Catch you later. Are you going inside the closet? Yeah. You got a problem with that? No. Do what you think is right, detective. Sorry, I didn't mean to. Goodbye, Miss Hartwood. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഓപ്പണായി വന്നത്. ഇപ്പം എന്താ സെറ്റപ്പ്? മഞ്ഞാണോ? അതെ, മഞ്ഞാണത്. പുതിയ വെപ്പൺ ഐസ് ഫ്ലെയർ ഗൺ. ഓ, ഫ്ലെയർ ഗണ്ണ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ അലൻ വേക്കാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. What can be said about Jacob van Ostad without evoking contempt or apologia? The first piece of information is the obvious. He is not the explorer Jeremy idolized in his youth, but the figment of his imagination. If you want biographical facts, I am not the one to answer such questions. In the case of Jeremy, he is a guardian of imagination, or rather a persona appointed the role of containing a self-sabotaging mania. However useful Jacob once was, his loyalty to Jeremy has slowly been replaced by fanaticism. Like a firekeeper who has for decades been burnt by his own sacred flames, now does what he imagines the fire wants. Jeremy has lost all control over Jacob and suffers greatly because of him, but is admittedly also still invigorated by his labor. In the plainest of words, Jacob keeps Jeremy sick so he can remain Jeremy. അലൻ വേക്ക് കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൻ വേക്കും. We found the ancient stellarium perched on a cliff facing the Arctic Ocean after a day of sailing due north of the Eskimo encampment. Jacob van Ostad was our most keen member of the expedition. He had been chasing down the source of a peculiar type of crystallized metal present in several sacred items among the natives on the northeast coast of Greenland. The site was a remarkable find for any explorer, and we were all enraptured in our search for enlightenment and meaning. The surviving architecture seemed almost unearthly in origin and astonishingly sophisticated. The metal Jacob was searching for was abundant, almost ubiquitous. We were so taken by our find that we were surprised by the sun falling below the horizon. As we quickly picked up our gear, ready to head back to our camp, Jacob van Ostad declared that he wanted to stay. He was adamant. We begged him to reconsider. The night would be getting colder by the hour, and we feared for all our safety. Jacob refused, threatening us with violence if we wouldn't leave him alone. As the snowfall turned heavier, we left him there on his own. The next day, the weather became worse, and we had to spend hours enforcing our shelter as our tents became increasingly useless. The group had ridden off Jacob, thinking he must be dead.
I had an urge to make one final attempt to save him, so I headed out as darkness fell with a handful of flares and headed toward the coast and up the climb towards the Stellarium. That's when I saw him, transfixed by a burning sky, that celestial lantern. Jacob keeled over and let out a painful shriek that struck me with such fear and pity. He was crying in agony, for the cold weather had ravaged his flesh. I called out to him, and he turned to face me. His vacant stare held me in place like a needle through a butterfly, and he said, "You must leave now, Ashton. Go, and never come back." And so I left. അതെ, അലൻ വേക്ക് കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ ഗെയിംസ്, അതായത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ സ്റ്റോറി ടൈപ്പ് ത്രില്ലർ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലറൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൻ വേക്കിൻ്റെ 2 പാർട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റൊക്കെ പാർട്ട് കുറച്ച് പഴയതാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് 2023 24 റിലീസായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ടൈപ്പിലാണ്. ഹൊററും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊരു ടൈപ്പാണ്. അടിപൊളി ആക്ഷൻ, കാര്യം ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ സ്മൂത്താണ്, ഭയങ്കര രസമാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടെ പഴയൊരു പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിയല്ലേ പറയുന്നത്, അത് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും. ഫൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് സ്റ്റോറി, ഫൈറ്റിംഗ് ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കളിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗെയിം പ്ലേയുടെ ഒരു രീതിയും സ്റ്റോറി പോകുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കളിച്ചിരിക്കണം. അത് കളിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കളിച്ചാൽ മതി. കാരണം സ്റ്റോറിയും ഗെയിം പ്ലേ ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാത്തൊരു പിടിച്ചില്ലാതാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലെയർ ഗണ്ണ് അതിനകത്തൊരു കിട്ടുന്ന പേപ്പറാണ്. അതെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എടുക്കണ്ട, എനിക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ. ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഏകദേശം അലൻ വേക്കൊക്കെ പോലെയാണ്. ഏകദേശം ഒന്നല്ല, ഈ ഗെയിം ഏകദേശം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഒരു ടൈപ്പ് ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. സ്റ്റോറിയൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ സ്റ്റോറി ഒരേ പോലെ നല്ല സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം അലൻ വേക്ക് പോലെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റൈലിൽ അപ്പോൾ ഒരു 2 ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മളതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്റ്റീവാണ്. ഡിറ്റക്റ്റീവോ എന്തോ ഒരു ഏജൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ FBI അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, FBI ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ ഫുള്ള് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, നമ്മളെ ക്ലൂ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കേസ് ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്. അലൻ വേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പക്ക വേറൊരു ടൈപ്പ് അഡ്വഞ്ചർ ക്യാരക്ടറാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് രീതിയിലാണ് ആ ഗെയിം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് ക്ലൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ക്ലൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകും. ഫ്ലെയർ കണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കണം കേട്ടോ. Hey you! What are you doing here? What is this place? Turn back, detective. You're not wanted here.
Whoa, take it easy. I'm not your enemy. Oh, you're wrong, detective. You're wrong. അയ്യോ അവന് കൊണ്ട് കേട്ടോ അത്. Of course, the Taurus. I figured you wouldn't want your stars aligned, Jeremy, or maybe that is what you need to temper that mania of yours. Oh, when it starts. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. വരടോ. ഇവനാണോ അതിൻ്റെ ഡാർക്ക്? അത് കൊള്ളാമല്ലോ.
did everything! Aren't you happy? Stupid charlatan! What more do you want from me? You want me to lose my mind? Oh, my lord! Doctor! Baptiste! Quick! Jesus. What were you thinking, Carnby? You awake? You are awake. Mr. Carnby's up. Hey, buddy. I thought you'd be knocked out for the rest of the night. Come on out and join us, will you? I'll save you some gumbo. Good to have you back. You gave us all a good scare. What happened? You had a psychological breakdown. Sorry for manhandling you, but you were being violent. You stabbed Jeremy and then punched Dr. Gray. Are they okay? Jeremy's a little strange, but everything's back to normal. Really? All thanks to you, Carnby. You want to try standing up? Well, if it isn't the hero of the day. How are you feeling, Detective? Never better. How about you two? Hey, Jeremy, I didn't do too much damage, did I? Things are fine. Very quiet. What's up with him? Painkillers? No. You see, despite you having the finesse of a one-eyed butcher, you managed to lobotomize dear Jeremy. I did what? It's actually quite impressive. It's not like I hadn't considered it myself. I just wish Jeremy could have been helped without reducing his personality to that of an oyster. But he's gonna live. Of course. As long as someone keeps feeding him, he'll outlive the best of us. എന്തൊക്കെയോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ തോന്നിയില്ലേ? സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാപ്റ്റർ 5 ആണ്, ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.